Hello my friends, hallo meine Lieben. So, Donnerstagabend, Thursday night. There'll be loads of work to do tonight. Viel zu tun heute Abend. Fangen wir eine Stunde früher an. Deutsch und in English. We're starting an hour early with German and English live, both together because I'm still continuing my shop sign. So I'm happy when you join me. Wir sind immer noch an unserem Ladenschild dran. Deswegen das auf Deutsch und auf Englisch. Wenn ihr dazuschaltet, sagt einfach Hallo und von wo ihr zuschaut. If you join me, just say hi to me and let me know from where you're watching. I've got to catch my breath. I'm running around like a lunatic. So, for those who don't know me, my name is Angela. I'm the owner of Creative Energy from Elfenundhelden. I'm an elite retailer for dixiebelle paints over in Frankfurt in Germany. Also the German distribution for dixiebelle paints, the German distribution for woodubend, the distribution for Grace and Design for, hi Becky, hi Uschi, for Grace and Design for Europe. Und ich freue mich, wenn ihr dabei seid. Wenn ihr Fragen habt, bitte in die Kommentare. Wir springen ein bisschen von Englisch zu Deutsch und hin und her. Ihr wisst, das ist dieses Shopschild, deswegen das ist in beiden Sprachen. Aber wenn ihr Fragen habt, bitte gerne in die Kommentare. If you have any questions, leave in the comments and we will get started. As you can see, I've made my own stencil for my logo and stuff like that to put on here. I've placed the letters on here, those wooden letters we've painted. They're not attached yet. Die Buchstaben habe ich noch nicht festgeklebt. Die habe ich jetzt nur erstmal hingelegt, damit ich so ungefähr weiß, wie das Ganze nachher ist, weil ich noch mit Patina arbeiten möchte. Wahrscheinlich, ich bin mir noch nicht so ganz sicher. I've already laid those down just to see how it's going to look approximately, if it's going to look fine or if I want to change something. And the stencil I've cut myself. So let's get going. So I'll be on now in German and in English. I have a German live at 8 p.m. basically when I'm finished here right afterwards. We will continue our Room Dividers we started. Um 20 Uhr ist das deutsche Live ganz normal, wo wir diese Paravents weiter bearbeiten. Und um 21 Uhr ist dann nochmal das englische Live, wo wir das Stühlchen von dem Schminktischchen weiter bearbeiten. At 9 p.m. we will work on the chair from the beauty vanity we started. So let's stay tuned. Let's get going. Okay, this is peony. We made the base here. This is oyster. This is salt water on top, the lighter color. We used the wood grain tool. This is a self-cut stencil. Those letterings, they will be in black. Also, those brush types. The logo itself, I'm probably going to blend some peony with Plum Crazy. Yes, so that's what we're going to do. I've sealed the edges with satin already, so we're not going to do that. This is for me just that it's not going to bleed. Die Buchstaben werden in schwarz, dafür nehme ich das Anchor aus der Silk-Linie, weil die speziell outdoor geeignet sind, also schmutzabweisend, schimmelabweisend, wasserresistent und. Ebenso hier diese Elemente von dem Pinsel, das Logo selber, dieses Seepferdchen, das bei mir da drin ist, das wird in Peony und Plum Crazy so ein bisschen einen Farbverlauf gemacht. Und die Schablone selber, ich habe die Ränder jetzt schon mal mit dem Topcoat Satin von Dixiebelle versiegelt, damit das nicht blutet. Ja, Workaholic. Du, ich mache aber auch 3 Kreuze, wenn das mal in vernünftigen Bahnen läuft. Ich bin ja eben auch immer noch am Hin- und Herspringen mit dem anderen Laden, der ja gerade geschlossen wird. Also das ist schon. Ja. Und morgen kommt meine woodubend-Lieferung, 3 Paletten. Also. Okay, so. Anchor ist das Schwarz von Tilili.
Was habe ich hier? So, genau, das Anchor ist es schwarz aus der Silk-Linie. So, Anchor is from the Silk line, is like a true black. Hi Helen, thank you for joining me. Is a true black, so the letters will be in black. That's the reason I've chosen that. That'll be enough. And I'm using my small roller for that, so this is going to be quicker than using a stencil brush. I've got my stencil brush also because there's like those middle elements there that I'm probably going to need it. I'm going to mix that up first. It's not that much left, but even so. Die Silk Line ist also water-based. Die Silk-Linie ist ebenfalls auf wasserbasierte Farbe, umweltfreundlich, geruchslos, also keine flüchtigen Inhaltsstoffe. Wenn ihr so ein Sensibelchen seid wie ich, kann man das wunderbar verwenden. Hi Nina, thank you for joining. So the Silk Line is also water-based. It's environmental friendly. It's got no VOCs. And if you are sensitive like I am, that's perfect. Nein, mein Hase, die sind noch lose. Die habe ich nur hier so drauf, damit ich ungefähr weiß, wie das Ganze angebracht wird. Das ist nur als Guidance. So, and yesterday I needed the whole evening. That's the reason I didn't come on yesterday. This is something unmeasured. I know I'm not, I'm eyeballing, but as this is going to go outside and it's pretty big, I measured that one. Hier habe ich tatsächlich mal einen Zollstock verwendet, um das auszumessen. Deswegen war ich gestern etwas gestresst, konnte das nicht live machen. Das ist nichts für mich. Aber weil, wie gesagt, es ist ein relativ großes Teil und hängt nachher draußen und jeder guckt drauf. Also da war ich mir jetzt doch zu unsicher mit meinem typischen Eyeballing. So, okay. Die Silk-Linie wird auch ohne Wasser verwendet, damit die Vorzüge, die die haben, nicht komprimiert werden. Ich hole mir das jetzt mal direkt hier aus dem Dingens raus und wird nachher nicht so viel verschwendet. Gucken wir mal, ob das so geht oder ob das nicht geht. So the Silk Line you don't use any water with because for not compromising the benefits of them. So still, I rather use a couple of coats. I do thinner coats. As I said, I sealed that stencil. This is a special stencil material by Oracle, which I usually use for my stenciling if I do my self-cut stencils. It is adhesive, so I've got let's see. This works like that. I'm making a mess again, guys. Messy, messy, messy me. Okay, that way. Messy, messy me. So I'm doing it this way at the moment because I can clean maybe this thing quicker. I've only got one of those things here. I may need it for another color. I'm not quite sure yet. So, but ich nehme die Farbe jetzt gerade mal direkt aus der Dose raus, weil ich eventuell diesen Farbaufsatz hier noch für eine andere Farbe brauche. Deswegen. Und auch hier, ich arbeite immer gerne mit dünnen Schichten. Hier dürfte jetzt an für sich nichts mehr drunter bluten. Wie gesagt, das ist mit dem Setting Clear versiegelt. So, die Elemente werden auch schwarz. Gucken wir mal. Ebenfalls mache ich da auch noch eine zweite Schicht. So, wie gesagt, die Buchstaben sind noch nicht aufgeklebt. Und ich wollte eventuell, auch da bin ich mir jetzt schon wieder nicht mehr so
ganz sicher, ihr kennt mich, mit der Patina-Serie arbeiten. So, I also thought about using the Patina line, where again, I may change my mind, as per usual. Let's see. So I'm using a roller because that's quicker at this time. Use a little more paint. That small roller is basically perfect for going into those jars. The silk lamp basically comes only in 16 ounces, so this is the only size they have for them. And the small roller goes perfectly in those. Die Silkfarben gibt es generell nur in 16 Oz, also 470 Milliliter. Und so, dieser kleine Roller geht da perfekt rein. So, die größeren Elemente kann ich gut hier mit dem Roller machen. Sollte tatsächlich doch irgendwas bluten, kann ich das auch wieder ausbessern. Ist dann auch nicht ganz so schlimm. Aber ich möchte das so sauber wie möglich halten. Dieses Mal ausnahmsweise. Trotz allem verwende ich hier diese, der Schwamm von der Rolle ist ein ganz feiner. Yes, Helen, that's my shop signature. That's signage, that's correct, yeah. That's correct. Ja, Becky, das hoffe ich auch. Aber das ist bei Farben nicht so ganz einfach. Gerade wenn es dann nachher auch um die UV-Beständigkeit und so weiter geht, da gibt es halt durchaus Pigmente, die ja nicht so resistent sind. Deswegen ist die Farbauswahl bei den Silks aktuell noch so limitiert. Somebody just said in German that they hope that there will be more colors with the silk range soon. But I hope so too. But I know it's difficult because some of the color pigments are very sensitive, especially towards the sunlight, UV rays and stuff like that. So this is the reason why the paint line has limited colors in it at the moment. So, but I'm sure Dixiebelle is working on it. As those paints are pretty successful. I quite like them. This is, and also you know me, I am a colorful person when it comes down to painting, and I prefer to have more vibrant colors, but even so, that's fine for me at the moment. So, there are some smaller elements I'm gonna see if I can get in there with that roller, but I think that might be a little tricky. I might come in here with my stencil brush also, just to get this going. I will do that. This is too small area. Get my stencil brush. This is from Da Vinci. It's got like a flat ending, so that's perfect for stenciling. I was thinking about that, Helen. I mean, I can do signage also, but I thought this is going to be nicer if it's going to be painted. I'm not sure how it's going to last. I'll keep you updated on that one, because obviously in Germany we have pretty tough weather conditions. So we are just going into winter at the moment, which means we will have snow, we'll have loads of rain and storms and stuff like that. So
that's a real challenge. But even so, if the sign ages over the time, that's just goes with my business, I would say, and with myself. I'm aging. So those are the black parts I've planned on doing. First coat, I'm going to come in now with the that to the side. I'm going to come in now with the Peony and Plum Crazy for the sea rose itself. And I have some small jars. Hi, Sally. Hi, my love. So, I'm almost finished with the translation. I have to do my lives tonight and send it over later. So, signage, the seahorse in Plum Crazy and Peony. A little bit of a ombre. So, das Seepferdchen wird in, wie ich gesagt habe, in Plum Crazy und Peony. Ich will so ein bisschen einen Farbverlauf machen. Ich habe mir dafür die French Tip Brushes organisiert. Und die zwei Farben werden ein bisschen zusammen gemischt. You what, Nina? In Spain? Snow? Oh my dear. Oi, oi, oi. Well, I hope it's not gonna get too bad. So I'm having the little French tip brushes for that, because this is not supposed to be. I'm going to stencil with those. And as I had the, let's see, gonna go over here. There should be no bleeding possible, because, as I said, I had it sealed with the top coat satin by Dixiebelle. I was just distracted. I just love doing this. This is so much fun. So, and I'm just going to come in with the Peony in certain areas. So, there we go. Ihr Lieben, wenn ihr Fragen habt, bitte gerne fragen. Oh, hi Michelle. Hallo liebe Ute, schön, dass du da bist. So, das Schild nimmt Gestalten an, wie ihr seht. Die Buchstaben sind noch nicht festgeklebt, die großen, die pinken. Das kommt erst noch. So. The big letters are not glued to it yet. I just put them down to get like a rough idea what this is going to look like. So let's see. I will have most of it with the Plum Crazy. I want to have a little bit of a different look to the letters. The letters are Peony, like a little bit of contrast, but I will have a little bit. Oops, brush. There. I'm just dabbing, just like I would stencil. There's some texture on it later on. That's no problem. I'm also using the paint out of the lid. Ich verwende im Augenblick noch die Farbe aus dem Deckel. Optimale Ausnutzung. Und ihr habt gesehen, ups, da war ein bisschen schwarz dazwischen, dass ich die aufgeschüttelt habe. Auch die Kreidemineralfarben sind umweltfreundlich auf Wasserbasis. Und deswegen sollten auch die immer gut aufgeschüttelt werden. So. So, die French Tip Brush, die kann schon mal ein paar. Also meine sind ja auch uralt. Also das sind immer noch meine ersten, die ich hier habe. Und die verlieren dann schon mal eine Borste. Okay, to the side.
Use the peony in a minute. Thank you, Michelle. Happy you're there. Instagram, when you join me, just say hello to me, please, also. So, let's get going. See if you can reveal that tonight. I'm not quite sure, but we'll see how far we get. So usually I wouldn't do that with the stenciling with the French tip brush, as this is might push some of the paint under the stencil, but as I have sealed it with the top coat satin, I might be fine. So there we go. Oops, careful, I'm not letting it drip. So go. Further up here also. And let's see, I'm gonna do the middle now with peony. I think I'm going to use the same brush. That's for this look, that's fine. Just gotta make sure I'm not messing with my rest of the white. You can't see that it's too bright now, but this is like a wood grain on there also. Nee, Ute, also noch nicht offiziell. Ich habe zwar schon tatsächlich die ersten Kunden hier gehabt, mit denen ich mich hier getroffen habe, weil ich drüben nichts mehr habe von den Farben. Hier habe ich tatsächlich mittlerweile alle hier. Aber offizielle Eröffnung war jetzt noch nicht gewesen. Da brauche ich noch ein paar Tage. Es ist mit der ganzen Einrichtung noch nicht fertig und da ich drüben auch noch zugange bin mit dem Abverkauf und dem Schließen, das war jetzt, ja, das muss ich da jetzt noch mal so ein bisschen machen. So, ach, das wird doch ganz nett. Das ist einfach nur, um das so ein bisschen aufzulockern, so ein bisschen vom Helleren ins Dunklere und umgekehrt. Und das funktioniert hier auch mit der, wenn es jetzt nicht um so ein perfektes Finish geht, mit der French Tip. Wunderbar. Das ist eigentlich so die Idee, die dahinter steckt. So soll es werden. So, lasse es jetzt auch erstmal trocknen, bis ich, was haben wir da, Sauerei, mit der zweiten Schicht da drauf komme. Da habe ich aber, ich muss mal gucken, genau, da bin ich in das Schwarz mit reingekommen, aber auch das können wir wieder ausbessern, das ist kein Problem. Am besten dahin, wo es nicht auf den Boden fallen kann. Aus dem Weg. So. Das ist eine ganz spannende Geschichte. So, dann kann ich mal gucken, wie weit das getrocknet ist, ob ich da schon die zweite Schicht drüber machen kann. Es ist noch ein bisschen feucht. Wie spät haben wir es denn? So. I am not sure. I wanted to have some of the patina on the edges, you know, dripping patina, but I'm not sure anymore. What do you think? Eigentlich wollte ich an den Ecken mit der Patina-Serie arbeiten, aber bin jetzt Mine, bei der Eröffnungsparty seid ihr hoffentlich persönlich dabei. Ich bin mir jetzt nicht mehr ganz sicher, ob ich tatsächlich mit der Patina arbeite oder nicht.
An den Ecken. Was meint ihr? Mühne. Was meint ihr? What do you think? Patina on the edges or not? Anybody talking to me? Anna ist, da ist immer eine Zeitversetzung bei dem ich trockne das gerade mal so ein bisschen, obwohl die Buchstaben selber in der Mitte, das sieht schon trocken aus, da muss ich glaube ich gar nicht, guck mal, das hier aus den Füßen, mal in die Füße, wie man es nennen mag. And I'm gonna get this back up. Nina says Patina, Becky sagt Patina, yes Patina, Manni glaube nicht. Auf das Schabloniertes vorstellen. So, mein Schatz sagt nein. Der Rest sagt alles ja. Schauen wir mal. Jetzt machen wir erstmal Buchstaben, die zweite. Buchstaben, die zweite. Also auf dem Farbe selber, auf den, zwischen dem Buchstaben oder in dem Buchstaben selber ist schon trocken, auf der Folie selber halt nicht, aber das ist ja auch nicht schlimm, da muss es ja auch nicht halten. Trocknet halt wirklich sehr, sehr schnell. Ist ein bisschen, braucht ein bisschen länger dazu als die Chalk Mineral Paints. A little longer open time than the Chalk Mineral Paints, but still they dry pretty quick, especially when you use thin coats like I usually do. So, and I'm rolling in both directions to make sure I'm getting in all the areas. Oops. So. Wie immer, genau, mein Schatz. Wie immer. Aber vielleicht fange ich heute auch noch nicht damit an. Ich schaue mal, weil ich sowieso gleich weitermachen muss. Ist die Zeit, die rast. Ich muss das, glaube ich, immer erstmal auf mich wirken lassen, wie das so immer ist. So. Wie gesagt, dieses Schablonenmaterial ist selbstklebend. Das ist eine ganz dünne Folie. The stenciling material is very, very thin foil. So, but now you can see it's like a complete coverage of that pretty close by to the, let's see, get that. So, get the eye of the seahorse. Have that covered also. Wait with that one, that's not completely dry. Carry on with the other letters for now. Das war jetzt noch nicht ganz trocken. Das merke ich daran, dass ich die Farbe wieder mit runterhole, wenn ich drüber gehe. Deswegen wird sich das noch mal ein bisschen länger trocknen. Gucken wir mal hier.
trocken aus. Ja, das ist auch trocken. I was just stopping in this area because there the paint wasn't completely dry, and I could see that because I was basically taking the roller was picking up the paint while rolling back. So I'm letting that dry a little longer. And let's see. I have this nicely covered. I want to have it nicely saturated with the black, basically. A little more. A little more. Yes, Nina, you know I'm always a surprise, aren't I? Changing a lot, my mind, but who doesn't? Go. It's difficult to see in this light. Hit everything. I think I do. I think I do. So, as I said, I'm going in different directions to make sure I'm hitting all the edges also from that stencil. And let's see. Let's go from there. And now come back in this area. Bit of concentration, I'm sorry, I'll be with you in a second. So, okay. Und lassen wir nochmal trocknen. Alles aus den Füßen. Nochmal an unser Seepferdchen. Wenn ihr vermeiden möchtet, dass ihr die Farben vermischt, weil ich mit dem gleichen Pinsel für das Plum Crazy arbeite wie für das Peony, dann solltet ihr die Farbe umschütten. Hier ist sowieso nicht mehr viel drin, deswegen verwende ich hier ein und denselben Pinsel. Und jetzt seht ihr schon, zweite Schicht, jetzt ist hier wirklich die komplette, oder die komplette, ja, ich weiß nicht, immer zwei Languages zusammenputten, die komplette, dass es komplett deckt. So, und je mehr Schichten jetzt drauf sind, desto weniger blutet es so oder so durch, weil die Ecken durch die Farbe jetzt nochmal zusätzlich versiegelt sind. Insofern kann ich da jetzt ein bisschen großzügiger mitarbeiten. Die
Ich habe das Schwarz vergessen. As the edges are sealed now with the, due to quite a bit of paint on here, I can be a little more generous with the paint to make sure I have everything covered. I missed some black bits here, so I have to come in with my other stencil brush there in a second. Da habe ich 2 schwarze Ecken vergessen. Da gehe ich gleich nochmal mit den Schablonierpinsel rein, dass ich die noch habe. Und wenn ich hier mit meinem French Tip zu sehr ins Schwarz reinkomme, tue ich das auch gleich noch ausbessern. So. Seid ihr auch was am Pinseln? Are you painting something, guys? Or are you ready at home on the settee, enjoying your evening? So, go. Okay, come in with peony. Peony, I'm just using a little from the lid. I can't see any comments anymore. I think I was too busy on Facebook this week. So this is just to highlight this a little bit. I don't want it too much peony. And I don't mind also if it's a little cloudy. It doesn't need like to be like a perfect blend. So that's okay like this. That's how I like it. I hope you like it too. If you do, send me some hearts. And if you haven't done it yet, come over to my page, leave me a like there. Ich hoffe, es gefällt euch auch. Ihr seht auch mit der French Tip Brush, mit dieser Technik kann man das auch so ein bisschen ineinander, wenn man nur einen Pinsel nimmt, insbesondere ein bisschen ineinander mischen. Das gibt auch einen ganz netten Effekt. So, das sieht, glaube ich, ganz gut aus. Die Schnute ein bisschen drüber. So, das darf ich nicht vergessen. Da muss ich nochmal mit Schwarz drüber. Und ein K. Yeah, hurry and dry the paint. Yes, I will take the lettering off there. But especially with the seahorse here, I want to make sure I have all the areas completed. Let's see, what's the time? 42 minutes. Oh, but what the heck, I shall take it off so you can get to see. If I'm not happy, you can always put the stencil or make another one and layer it over it to basically do some corrections. So, let's see. And I'll go here.
If I missed any areas, guys, just check for me, please, and let me know. You probably see a little better than I do on here. Oops. I do on here. A little more black. Here. I don't need to dry it, so don't need to dry it. Just okay. I shall take it off. I shall take it off. Stay with me, so that you basically can just see what it's going to be. Like. Okay. That'll be the interesting part now. Careful. Looking good so far. Yeah. Gonna make sure I've got my fingers not too. I haven't got my tweezers with me, so I've got to be a little bit more careful. Usually we do that with tweezers. Limp. Can you see that? Yes, I will, Michelle, at the usual time. It's planned at the usual time, so we will continue that chair from the beauty vanity. So we can see how nice and crisp the letters are, as I've sealed the piece with or the stencil with the top coat satin. So, what do you think? What do you think? It's looking quite good already. Let's see if I take the big one off here. A little bit of bleeding there.
that's a long one. So I need a baby wipe now. So that's me. That's me. Before I touch anything, yeah, take this off. Here. There's some more areas to be taken off. Highly concentrated. Don't want to mess it up. So now you can see. What do you think? Big reveal. Thank you. Ooh. This is very exciting. Okay, guys, I'm going to take those little things off in a second, but I've got to go now because I've got to prepare for my German live. And when I have that finished, I will see if I'm going to put some patina on there, because I quite like it like that at the moment. I'm not sure. I'm not sure. And where's my baby wipe? So, my friends, thank you so much for being with me for this next part with my shop signage. So that's the... probably have that letter or that end have it done in black. I'm not quite sure, but this is basically where it's about going to be this way. Those letters are going to be glued on there. I think this is giving it now a nice contrast. There's some edges because I had to tape some of the things, but this doesn't need to be perfect. This is DIY, hand painted, as I said. Thank you so much for being with me tonight. I'll be on in German in about 10 minutes. And oh, thank you. Oh, thank you, Jill. Thank you so much. Great artist from the USA. I just love her. Jill's creations, she just does such beautiful things. Guys, thank you so much for being with me. My name is Angela. I'm the owner and creative energy from Elfenundhelden. I'm a light retailer for dixiebelle paints over in Frankfurt in Germany. And this is going to be my new shop signage. I'm still working on it. And I see you in 10 minutes in German. We're going to do some room dividers. In 10 Minuten geht es auf Deutsch weiter. Vielen Dank, dass ihr bei mir wart. Ich bin die Angela von Elfenundhelden, eine Elite-Dixiebelle-Händlerin hier in Frankfurt in Deutschland. Breathe! Und ja, ich sehe euch in 10 Minuten. Danke, dass ihr dabei wart. That's it. See you later, guys. Bye.